So, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for inviting me to your town. Спасибо, что пригласили меня в свой город. Rostov-на-Дону. That sounds very powerful. Звучит очень мощно. Omagyantamanandasya jananjana salakaya chaksurundiritam yena tasmai shri gurave namaha. For trouble, Sri Chaitanya Mahavishram Snapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Perfect. So on the 50th anniversary of ISKCON, На день 50-летия от основания Искона many of us Prabhupada disciples wanted to offer Prabhupada something. многие из нас, учеников Шрилы Прабхупады, хотели ему что-то поднести. You know, it was our opportunity to say, Prabhupada, you made it, you've done it. Это была одна из возможностей для нас сказать Шриле Прабхупаде, что это все благодаря тебе. Krishna consciousness is taken a hold of the world. Сознание Кришны овладело миром. You have to understand that when Prabhupada left, for us Prabhupada disciples, we were what can I say? We were doubtful that the Hare Krishna movement would continue. Вы должны понять, что когда Прабхупада ушел, мы, его ученики, очень сомневались в том, что движение сознания Кришны продолжится. How will Krishna consciousness continue without Srila Prabhupada? Как продолжится сознание Кришны без Прабхупады? We couldn't even imagine. Мы даже представить себе такого не могли. Because Prabhupada, he was correcting us all the way through our devotional service. Потому что Прабхупада постоянно поправлял нас во всем нашем преданном служении. So for 1 year after Prabhupada left, И в течение года, после того, как Прабхупада ушел, we were in a shock. мы были в состоянии шока. You know what shock is? Знаете, что такое шок? Yes. What shall we do Что нам теперь делать? now? What shall we do? Что нам делать? How will we do it? Как нам вообще что-то делать? And we were like this. И нас просто трясло. We have no power. У нас нет сил. Prabhupada has left the movement in our hands Прабхупада оставил движение в наших руках, or on our shoulders. положил его на наши плечи. And it was a very touchy, very imbalanced period of our society. И этот период развития нашего общества был очень щекотливым, очень редко, нестабильным. But then, many sannyasis started to preach. Prabhupada's still with us. Затем многие саньяси стали проповедовать, что Прабхупада
никуда не ушел, он все еще с нами. There is Vapu, but there's also Vani. Потому что есть Вапу, но есть и Вани. There is the personal association, but there's also the instruction. Как личное общение, так и наставление духовного учителя. And they're non-different from each other. И они не отличны друг от друга. So continue preaching. И они продолжили проповедовать. And Prabhupada will be with us. Продолжайте проповедовать, и Прабхупада останется с нами. And in this way, there was some inspiration again. Таким образом, снова возникло вдохновение. But we went through many, it's like the Ukrainian road. Have you ever been to Ukraine? Но мы прошли через очень много таких ухабов. Кто из вас был когда-нибудь на Украине? Видели, какие там дороги? It was very bumpy, our society. Наше общество вступило на очень ухабистый путь. Many mistakes were being made. Было совершено много ошибок. And the GBC were fighting with each other. GBC сражались друг с другом. So, bumpity. But then gradually, as the devotees became more and more mature, Но постепенно, по мере того, как преданные становились все более зрелыми, there was some stability. появилась стабильность. And today we see that there's a lot of hope for our society. И сейчас у нашего общества очень светлое будущее. At least I can say that. По крайней мере, я так считаю. I can actually safely say tonight to you, I can say to Prabhupada, your society will continue. Сегодня я могу с уверенностью заявить вам и сказать Шриле Прабхупаде: Прабхупада, твое общество будет продолжаться. It has a lot of potential. У него очень большой потенциал. To change the world. Потенциал к тому, чтобы изменить весь мир. So, anyway, during the 50th anniversary, I was also thinking, what can I offer Srila Prabhupada that would please him on the 50th anniversary of his ISKCON? И когда мы праздновали день 50-летия с момента основания ИСККОНа, я задумался о том, как могу порадовать Шрилу Прабхупаду, что я могу подарить ему такого, что его порадует в этот день. So I came up with an idea of making 5 slide presentations, slideshows. И мне пришла идея составить 5 слайд-шоу. Audio, visual slide presentations. 5 презентаций со слайдами и с аудио. And tonight I'm going to show one of them. И сегодня я покажу вам одну из них. If you like. Ну, если хотите, давайте. Yes. And it is a big Haribol for this slideshow. И после такого большого харибола для этого слайд-шоу. Why? И этот слайд-шоу нуждается в большом хариболе. Почему? Because all the wonderful gifts that Prabhupada has given us is contained within. Потому что в этом слайд-шоу будут показаны все замечательные дары, которыми осыпал нас Шрила Прабхупада. I'm going to ask you all one question. Я задам всем вам один вопрос. And you can come up with some of your own answers. И вы можете высказывать свои собственные ответы на него. The question is, Вопрос такой. since you've been a devotee, what things have helped you to become purified? С тех пор, как вы стали преданными, что помогало вам очищаться, что помогало вам становиться чище? Wait. Put your hand up. No Поднимайте calling out. руки без выкриков. And as we do one at a time, И по очереди будем отвечать.
So you can be first. Вы можете быть первым? Повторение. No, My guru, he says. Мой гуру. Guru. Okay. Then we have a disciplic succession of gurus. У нас есть цепь ученической преемственности от одного гуру к другому. Haribol. Yours? Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. Haribol. Bhakti Siddhanta. Bhakti Siddhanta, he said, he once said that if all the books in the world were destroyed by fire, Бхактисиддханта однажды сказал, что если бы все книги мира сгорели в одном пожаре, and only one book or two books remained, и осталась бы лишь одна книга или две, the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, то пусть это будут Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. and there would be no loss to the world. И тогда мир не заметит потери. He also said one other thing. Также он еще кое-что сказал. He said, if the leaders of our world, if the leaders of the world, if they knew what was the contents of my books, this is Prabhupada saying this. И Прабхупада говорил, что если бы лидеры этого мира знали, что содержится в моих книгах, If the leaders knew the contents of my books, если бы лидеры знали, что содержится в моих книгах, they would have never allowed us to distribute them. они бы никогда нам не позволяли их распространять. And then he added, И он добавил, but it's too late. но сейчас уже слишком поздно, The books are already out there. потому что книги уже разошлись. Jai. Another gift that Prabhupada gave us? Какой еще дар дал нам Шрила Прабхупада? Yes? Communications with devotees. Communication and association with devotees. Общение с преданными. Haribol. Yes, when I'm traveling sometimes and I'm on the plane or a train and I'm surrounded by non-devotees, Иногда в путешествиях, где-то на поезде или в самолете, когда меня окружают непреданные, you know, it's no fun. это совсем не весело. You know. But then when I meet the devotees, Но потом, когда я встречаю преданных, wow, what a difference. это огромная разница. So we have this ability to see the difference between non-devotees and the devotees. Мы можем увидеть разницу между непреданными и преданными. In the Bhagavatam it explains that the devotees are like swans. Бхагаватам объясняет, что преданные подобны лебедям. You have swans here? У вас бывают здесь лебеди? Yeah. Usually the swans are in the lake. Huh? Обычно лебеди обитают в озерах, Nice peaceful place, в хороших, спокойных местах, swimming around, плавают туда-сюда, very peaceful. очень спокойные. They say that the swan has the ability to drink milk, but when drinking milk, it can leave the water and just drink the cream. Говорят, что когда лебедь пьет молоко, он выцеживает из него сливки, а воду оставляет. Haribol. The swan is always cleaning itself. Также лебедь постоянно чистит себя. And I'm looking around at you all look so clean. Я смотрю на вас, все вы такие чистые. Tilak. У вас такие красивые тилаки. Well, at least some of you got По tilak. крайней мере, у некоторых из вас. Prabhupada said that when you see a devotee, you think of Vaikuntha. Прабхупада говорил, что когда мы видим преданного, мы автоматически вспоминаем о Вайкунтхе. When you see a non-devotee, А когда видим непреданного,
It's like meeting a crow. Это то же самое, что встретиться с вороной. Quack, quack, quack. Кар-кар-кар. Is that a Russian crow? Русская ворона. The crows, they don't have any qualities. У ворон нет хороших качеств. They're always in the garbage bin, picking around at the garbage. Они всегда роются в мусоре, что-то там выбирают. They're always making a harsh sound. Всегда производят какие-то грубые звуки. Кар-кар-кар. They're very attached to their nesting place. Они очень привязаны к своим гнездам. Swans don't even have a nesting place. Well, they have, sometimes they nest, but they don't have a home. У лебедей даже не бывает постоянного дома. Порой они вьют гнезда, но ненадолго. They're very renounced. Они очень отреченные. Very renounced. Очень отреченные. The crows are very attached. Но вороны очень привязаны. So in the Bhagavatam it gives this distinction. Crow-like persons, swan-like persons. И Бхагаватам проводит такое различие, что есть люди, похожие на лебедей, а есть люди, похожие на ворон. And as long as we associate with swan-like persons, До тех пор, пока мы общаемся с людьми, похожими на лебедей, we will also be swan-like persons. мы также будем похожи на лебедей. Hamsas, Paramahamsas. Парамахамс. Hamsa means swan. Хамс означает лебедь. Yeah. So good evening, swan-like persons. Добрый вечер вам, людям, похожим на лебедей. Another one? Мы стали похожи, потому что общаемся с лебедем. We're like that only because we associate with the swan. Отражаем. You can say that. Вы можете, что хотите говорить? Even after 46 years of being a devotee, I feel still like a crow. Но даже спустя 46 лет, после того, как я стал преданным, я все еще чувствую себя вороной. That's why I can say gra, gra. Поэтому мне так хорошо получается говорить кар-кар-кар. You're the devotee, I'm the crow. Вот вы преданные, а я ворона. Anything else? Есть что-то еще? Yes. Prabhupada gave us the opportunity to take part in Harinam Sankirtan. Haribol. Harибол! Yeah, this is Lord Chaitanya's program. Да, это программа Господа Чайтаньи. In his Sankirtan, Kirtan, there were 22 mridangas. Когда он проводил киртан, на Санкиртане, ему подыгрывало 22 мриданги. And at least 40 cartels. И как минимум 40 пар караталов. Tonight I only saw one little small pair of cartels. Сегодня я заметил лишь одну маленькую пару караталов. Therefore I have made one, I mean it's not something I want to, anyway I can tell you, because we devotees are afraid of cartels, or I don't know why, but they seem to be afraid of cartels. Часто преданные боятся каратал, я не знаю почему, но у меня такое впечатление складывается. If you hand a pair of cartels to someone, Даешь человеку пару каратал, and neither do the temple presidents buy cartels. и даже президенты храмов не покупают караталы. So I have this, whenever I initiate someone, I give them their beads, I say your name is such and such. Поэтому, когда я даю кому-то инициацию, я даю ему его четки, говорю, теперь тебя зовут так-то и так-то. And here is your cartels. А вот тебе караталы. I want to try to revive the cartel. Я стараюсь возродить это движение каратал.
let's see what I can do before I leave this world. Посмотрим, насколько это мне удастся, пока я не оставил это тело. But cartels are very important as the mridanga. Караталы очень важны, они не менее важны, чем мриданги. The combination of them both is so sweet. Именно комбинация первых и вторых производит такой сладкий звук. And you probably remember the first time you heard a Harinam. И, наверное, каждый из вас помнит, когда он впервые услышал Харинаму. You know, you were a karmi, Когда вы были карми, and you were just, in an enjoying spirit. и просто старались всем наслаждаться. And suddenly you heard. И вдруг вы услышали. Hare Krishna, Hare Krishna. And your whole И вся ваша. what's that? Вы, значит, а что это такое? It made an immediate transformation to your life. И ваша жизнь претерпела мгновенную трансформацию. And we want to do that to the whole world. И мы хотим, чтобы то же самое произошло со всем миром. So how many devotees there are in this town? Сколько в этом городе преданных? So if all 500 devotees went on Harinam at least once a month, Если бы все 500 преданных Ростова выходили на Харинаму хотя бы раз в месяц, you would make a major impact to this town. это произвело бы огромный эффект на этот город. Guaranteed. Я даю вам гарантию. What do you think? Как вы думаете? Why not? Почему бы нет? Who cares what people think? Кому какое дело, что подумают люди? Who cares what Babishka says? Кому какое дело, что скажет бабушка? Who cares? Кому это важно? We know what we're doing. We know the bliss that we get by going on the Sankirtan. Мы знаем, что делаем, мы знаем, какое счастье приносит Санкиртана. And this is how we will also be very happy. Sometimes devotees are not very happy. They're И именно так мы сами становимся счастливыми. Иногда преданные бывают несчастны. poor me. Бедный я, бедный. I'm from Russia. Я же из России. I'm also from Rostov-na-Donu. Я из Ростова-на-Дону. No. Everyone do this. Все могут сделать так. Everyone. This is an expression of freedom. Это выражение свободы. The Soviet Union has gone. Советский Союз распался. And Stalin is dead. И Сталин мертв. Is this being recorded? Это записывается. Ладно. Next one. Следующий. Prashadam. Feel the difference. You will see on the slideshow, the first thing I'm showing is wonderful prasad. Когда мы включим слайд-шоу, вы видите, что в первую очередь там говорится о замечательном просаде. I remember when I first came to the temple, Я помню, когда я впервые пришел в храм, I didn't like the kirtan. мне не понравился киртан. Too loud. Это было слишком громко. I was a hippie. I liked love and peace. Я был хиппи, мне были ближе любовь, спокойствие. I couldn't understand kirtan. Я не понимал, что такое киртан.
Philosophy, Ну и философия. way above my head. Это совершенно было что-то непонятное. Atma-tattva, what's that? Что за атма-татва? But when they put that plate of prasad down in front of me, Но когда передо мной положили тарелку с просадом, perfectly understood. это было очень легко понять. And I can tell you what was on the plates. И я могу рассказать, что было на той тарелке. There was one sweet plate and one salty plate. Там на самом деле было две тарелки. Одна для сладостей, вторая для соленых блюд. You want to know what was on the plates? Хотите знать, что там лежало? Two subjects made with ghee. Там было два вида сабжи, приготовленных на ги, на топленом масле. Pushpan rice. Рис пушпан. Do you know what pushpan rice is? Знаете, что такое рис пушпан? Слышали? It's got all the spices you can imagine. Это рис, в который были добавлены все возможные специи. It's got cashew nuts. Там добавляется кишью. It's got coconut wedges, Кокосовые кусочки кокоса, cheese balls. сырные шарики, It's got raisins изюм and peas. и горошек. It's just a wonderful preparation. Замечательное блюдо. Then there was pakoras or samosas. Там были покоры или самосы. There was kofta. Были кофты, There was raita. райты, There was puris that puffed up. пури, которые раздулись, There was chutney, были чатни and there was a papadam. и также попадам. On the sweet plate, А на тарелке со сладостями laddu, лежали ладу, gulab jam, гулаб-джамуны, shrikam, шрикханды, kheer, хир, sweet rice. сладкий рис. Did I say halva? Ава, Yeah, halva. ахалава. And Yeah, good word. did I say laddu? Ладу есть. Laddu. Ладу. And another, and then a nectar drinks. А? Да? Nectar. И нектарный напиток. Prabhupada said, Прабхупада говорил, when you first come to a temple, когда вы впервые приходите в храм, especially a Sunday feast, особенно если это воскресный пир, you should walk away like a duck. вы должны выходить из храма, как утка. You should eat so much Нужно есть столько, that when you get up to walk out, чтобы когда вы вставали из-за стола, and you wait for the next Sunday feast. и чтобы вы с нетерпением ждали следующего воскресенья. Bhagavad Prasad Ki. Next. Еще что-то? Джапа. What'd she say? Что он говорит? The holy name. Святое имя. What a gift. Что за дар? The holy name comes from the spiritual world. Святое имя не исходит из духовного мира. It's got more power than an atom bomb. Оно сильнее, чем ядерная бомба. Because Goloka is where it's coming from. Потому что она исходит из Галохи. It's more sweeter than honeycomb. И слаще меда. And it has the power to dig out anything within the heart that is not needed to be there. Она способна очистить сердце от всего, что там не нужно. So we have two kinds of kirtans. Так. Kirtan we do congregationally, and also we chant our morning japa. И у нас есть два вида воспевания. Это совместный киртан и индивидуальная джапа по утрам. Prabhupada said, Прабхупада говорил, if you can chant your 16 rounds by 10 o'clock in the morning, you'll have no anxiety for all the day. если вы успеваете повторить 16 кругов до 10 утра, то в течение всего дня вас ничто не будет беспокоить. Wow, that was slow. I'm going to say this again. Я еще раз повторю.
For those of you who have doubts about chanting 16 rounds, Если кто-то из вас сомневается, стоит ли повторять 16 кругов, Prabhupada said Прабхупада сказал, that if you can chant 16 rounds by 10 o'clock in the morning, что тот, кто повторяет 16 кругов до 10 утра, you'll have no anxiety throughout the day. в течение дня ни о чем не будет беспокоиться. You can say Hari Bol, but how many of you are chanting 16 rounds? Хари Бол сказать легко, но кто из вас повторяет 16 кругов? Huh? Hands up. Поднимите руки. Only one. We want everyone to chant 16 rounds. It's the 16 rounds that bring us above the free modes of nature. Мы хотим, чтобы каждый повторял 16 кругов в день, потому что именно 16 кругов позволяют нам выйти из-под влияния качеств материальной природы. It's very powerful. Это очень сильный метод. Yes. Any other gifts? Еще какие дары дал нам Прабхупада? Yes. Serving the deities. Yes, deity worship. Поклонение божествам. I'm traveling around and I'm always amazed to see deities in different places. Я постоянно путешествую, и меня всегда удивляет, какие божества, каким божествам поклоняются в разных местах. But this morning I took darshan of your deities, your Gornitai deities. Сегодня утром мне посчастливилось получить даршан ваших божеств Городе. I have not seen any deities like that, so beautiful. Я никогда не видел таких прекрасных божеств, как у вас. I'm not just saying that. И я это не просто так говорю. I had to kind of, wow. Я был просто поражен. You've seen? Видели их? Yeah. All time. All time. So you're very lucky. Вам очень повезло. Gornitai is dancing all over the world. Городе танцуют по всему миру. Even in Rostov-на-Дону. Даже в Ростове-на-Дону. That's amazing. Это удивительно. Can you imagine how many Gornitais there are in the world? Можете себе представить, сколько в мире Горнитаев, Dancing like your Gornitais are dancing? которые танцуют так же, как ваши Горнитаи. And the effect that has, И как сильно это влияет на мир. it's unprecedented, Это беспрецедентно. so powerful. Это очень сильно. And with Gornitai you don't even have to do anything. И если у вас Горнитай, не обязательно даже ничего делать. Just be a good devotee. Просто будьте хорошими преданными. They'll be so happy. И они уже будут счастливы. Well, there is one thing they want you to do. Хотя кое-чего они хотят от вас. Help them Хотят, чтобы вы им помогли by preaching. и проповедовали. When they see you preaching, they'll consider that to be the highest worship. И когда они видят, как вы проповедуете, они считают это самым высочайшим поклонением себе. Let the neophytes ring the bells in the temple. Пускай неофиты, начинающие, звонят колокольчиками в храмах. But the powerful frontliners should just go out there and spread the word. Но сильные, преданные фронтовики должны идти вперед и распространять это слово. And when you preach to someone, you become self-realized. Когда вы проповедуете кому-то, вы сами осознаете то, о чем говорите. Otherwise, how long will you be able to hear the same thing every day? А иначе сколько вы сможете слушать одно и то же каждый день? This body, spirit, soul. Ты не тело, ты душа. Not this body, spirit, soul. Ты не тело, ты душа.
Do you know you're not just body, you're spirit, soul? Ты знал, что ты не тело, а душа? Okay, I heard it before. Ладно, я уже слышал. Go and tell someone. Так пойди и скажи кому-то еще. Go out one day. Когда-нибудь выйди уже. Excuse me, sir. Простите, господин. Do you know А вы знали, about this body, что вы не тело, spirit, soul? а духовная душа? Run back to the temple. И убегайте обратно в храм. Я сделал это. I told someone. Я сказал об этом кому-то. And then in the next Bhagavatam class, И на следующей лекции по Бхагаватам you will hear that same. You're not this вы услышите это снова. spirit, soul. Ты не тело, ты душа. But then you'll be able to realize it's on a different level. Но тогда вы это осознаете на совершенно новом уровне. This is the power of preaching. В этом сила проповеди. You must preach. You cannot be happy in this movement unless you preach. Вы обязательно должны проповедовать, потому что вы не сможете обрести счастье в этом движении, если не проповедуете. If you don't preach, Если вы не проповедуете, it's all poor, poor me. то будет «какой я бедный и несчастный». Correct or not? Так или нет? Yes. Let's get out there. Так давайте же выйдем. Slap, 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 slap. Next gift. Следующий дар. Yes. Несколько хочу перечислить. Это вот садхана, распространение книг, служение Туласи, намахаты, горячее молоко и также собственные ошибки. Sadhana, worshipping Tulasi, Namahatas, book distribution, and my own mistakes. Yeah, Prabhupada said that this sadhana bhakti is very important. You must keep this going every day. It is the backbone of our life as a devotee. Прабхупада говорил, что садхана бхакти это очень важно, что мы должны следовать этому день за днем, что это настоящий скелет нашей жизни, как преданных. You know what it's like when your back is in trouble. Знаете, как бывает, когда со скелетом непорядок, когда с позвоночником что-то? You can't do nothing. Вы ни на что не способны. When your back is strong, Но когда спина сильная, everything you can do. можно делать что угодно. So if sadhana bhakti is going on every day nicely, И если ваша садхана хорошо протекает каждый день, you'll be very happy. вы будете очень счастливы. Thank you. Спасибо. Next. Saris. Well, this is another one of my special grumps, so we say. Это еще один повод, чтобы я постоянно ворчал. That Prabhupada told us to wear devotional clothes, Прабхупада завещал нам носить одежду преданных. especially to the programs. Особенно, когда мы приходим на программу. Wear devotional clothes and tilak, Надевайте духовную одежду и ставьте тилаку. so that we can associate with each other as devotees Тогда мы можем общаться друг с другом, как преданные. and become very strong. Становиться очень сильными. But sometimes we see that even initiated devotees don't want to wear devotional clothes. Но иногда мы видим, что даже инициированные преданные не хотят надевать духовную одежду. Devotees that wear devotional clothes, Prabhupada said, they look as if they've come from Vaikuntha. Если преданный одет как преданный, Прабхупада говорил, что он выглядит как будто только что спустился с Вайкунтхи. If you wear karmic clothes, А если вы носите кармическую одежду, just come here. подойдите, Stand here. встаньте сюда. I'm sorry that I'm picking on you. Простите, что я к вам придираюсь. No problem. You have guru? У вас есть гуру? My son. Your son has guru.
Why didn't you? Well, I was going to say, why didn't you follow your father? Я за отцом, но это неуместно. Stand up. Встаньте. Is this going to remind me of Krishna? Это напомнит мне о Кришне? Turn around. Повернитесь. I mean, you know, the best T-shirt is. It's okay. Sit down. Можете присесть. I left my heart in Vrindavan. That's a brilliant T-shirt. Лучшая футболка – это такая с надписью «Я оставил сердце во Вриндаване». Because whatever you wear, that's where your heart is. Потому что то, что вы носите, это показывает, где ваше сердце. And I know some of you are not going to like this. Я знаю, что некоторым из вас не нравится то, что я говорю, But Prabhupada said, но Прабхупада говорил, Всем нравится на самом деле. Так оно и есть. everybody likes it. That's the truth. if you stop chanting, Если вы перестанете повторять, and if you stop wearing devotional clothes, если вы перестанете повторять Харе Кришна, если вы перестанете носить одежду преданных, you'll simply become a karmi again. вы просто снова станете карми. It's just a matter of time. Это лишь вопрос времени. So, we've got to somehow or other keep the legacy, the things that Prabhupada gave us. Мы должны так или иначе сохранить наследие, которое оставил нам Шрила Прабхупада. Don't be afraid. Не бойтесь чего-то. Okay, so we're the minority and the non-devotees are the majority, and you don't want them to see you as a Hare Krishna. Ну хорошо, мы в меньшинстве, не преданных большинству, и мы не хотим, чтобы они знали, что я Харе Кришна. But again, I say, who cares what they think or what they say? Но я повторю, кому какое дело, что они думают или что они говорят? We're here to please Krishna, Мы хотим порадовать Кришну, right? так ведь? Krishna likes. А Кришне нравится. Am I supposed to be doing a program tomorrow? Завтра будет программа? Есть. I have one request. У меня есть одна просьба. I want you all tomorrow to come with devotional clothes Пожалуйста, завтра приходите все в духовной одежде and tilak. и с тилокой. Will you do that for me? Сделайте так ради меня. Are you sure? Уверены? Because I asked the same thing in one town in Ukraine Потому что однажды я то же самое попросил у преданных в одном городе на Украине some years ago, несколько лет назад. and I saw all the devotees, they had non-devotional clothes on. Все преданные были одеты в недуховную одежду. And I asked them, is it possible you can tomorrow wear devotional clothes? Я спросил, а не могли бы вы завтра прийти в духовной одежде? I explained to them, you know, it's not that I, as a sannyasi, has to be an example. Every one of us has to be an example. И я объяснил, и я сказал, что не так, что только саньяси должны подавать другим пример. Каждый должен подавать пример всем остальным. How would you feel if I came tonight with a pair of jeans on and my danda mat? Как бы вы себя почувствовали, если бы я сегодня пришел в джинсах и с дандой? Huh? Would you accept me? Вы бы меня приняли здесь так же? No, you wouldn't. Нет, не приняли бы. You would start. Вы начали пришептываться. I know Russia. Я знаю, как оно происходит в России. One little mistake and you're really into it. Одна крошечная ошибка и все. So if I've got to be an example, Если я должен быть примером для других, then you must be also. то вы тоже должны быть примером. I may inspire you Может быть, я вас вдохновлю на что-то by my presence, тем, что приехал сюда. but I also need to be inspired too. Но мне тоже нужно от кого-то вдохновляться. And that's why I'm asking tomorrow, please inspire me. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, вдохновите меня завтра. Харибо! You're saying Hari Bol, you're the first one I want to see. Вы говорите Харибол, поэтому от вас я в первую очередь завтра этого ожидаю. 100%. 100%. Huh?
You're the second one. Вы были вторым в списке. I'm sorry. If I've offended anyone, please forgive me. Если я кого-то обидел, пожалуйста, простите меня. Простите, что мы вот так вас... Вы не вдохновили. We apologize for not inspiring you. Нас простите, наше... Anyway, the next evening in this particular temple, there was no change. Но в том городе, на Украине, на следующий день ничего не изменилось. And I wrote my report to Niranjan Swami, because every time I go to Ukraine, I write a report of the places that I've been. And I mentioned this, that there was one temple, even though I asked, could you wear devotional clothes, there was no change. Каждый раз, когда я путешествую по Украине, я пишу отчет об этом Дхирашанте Махараджу. И в тот раз я написал отчет и упомянул об этом, что вот в этом городе, даже несмотря на то, что я попросил преданных одеться в духовную одежду, никто этого не сделал. So he wrote back to me. И он ответил мне. О, просто как быстро. Погодите сюда. I didn't know I was so powerful. Я не знал, что у меня есть такая сила. Anyway, he said to me, he said, don't worry, when you go back, mention it again. He said, even if they don't change, at least we must mention it. If we are, supposed to be Prabhupada disciples, we must say it. И он ответил мне, Дхирашанта Махарадж мне ответил, что даже если вы снова туда приедете и ничего не будет меняться, все равно говорите об этом, потому что мы обязаны так делать. Мы ученики Прабхупады, это наш долг говорить об этом. You may say, I'm following Krishna West. Вы можете ответить, что я последователь движения Кришна Вест. This is the idea nowadays. Well, Maharaj, I'm following Krishna West. Сейчас так обычно отвечают. Махарадж, я следую Кришна Вест. А что это такое? Это когда преданные не носят духовную одежду, едят пиццу там, что-то. But you know what Prabhupada would say? Но знаете, что бы ответил Прабхупада? He would say, Krishna consciousness is neither west or east. Он бы сказал, что в сознании Кришны нет ни вест, ни ист, ни запада, ни востока. This is transcendental to west and east. Сознание Кришны трансцендентно как к западу, так и к востоку. Krishna consciousness is for everyone. Сознание Кришны для всех. It's not a Western religion or an Eastern religion. Это никакая не западная религия, не восточная религия. So what is this Krishna West? Что это за выдумка западной Кришны? We keep to the legacy that Prabhupada has given us. Мы должны сохранить то наследие, которое оставил нам Прабхупада. And we'll be happy. Тогда мы будем счастливы. One more. Еще что-то? And I will show the slideshow. Ведическую культуру. No, you got to put your hand up. Okay, two more. Association of devotees. Philosophy, he says. Philosophy. Yeah, well. What can we say? Что ответить на это? Our philosophy, it slaps everyone in the face. Наша философия побеждает любую другую. Prabhupada said about the scientists. Прабхупада говорил об ученых. He said, yes, missing link, there is one missing link. Да, они все время говорят о недостающем звене. Есть одно недостающее звено. My boot in your face. Это мой ботинок в вашем лице. That's the missing link. Вот это недостающее звено. Of course, the real missing link is the Srimad Bhagavatam. That's the missing link. Everything is there in the Srimad Bhagavatam. Конечно, настоящее недостающее звено, чего всем не хватает, это Шримад Бхагаватам. Потому что в нем есть все. Anything about anything, everything, anything, it's there. Если вы хотите узнать все обо всем, то там это есть. And yours was? А вы хотели сказать? Down, hold it down. Oh. One, just, even if you're there 2 days and you do nothing, Даже если вы поедете туда на 2 дня и при этом ничего там не будете делать, you'll feel it.
вы все равно почувствуете что-то. So powerful. Это очень сильно. It is said that even if you're sick in Vrindavan, Говорится, что даже если вы заболели во Вриндаване, you're still making advancement because while you're lying down, it's like paying obeisances to the holy Dham. если вы даже ничего не делаете, а просто болеете и лежите на одном месте, это то же самое, что приносить поклоны Святой Даме, и вы тем самым очень быстро прогрессируете. Haribol. You know, someone comes back from the holy Dham after 3 weeks. Если кто-то возвращается из Святой Дамы через 3 недели, So your friend asks you, so how was the holy Dham? вы вернулись из Святой Дамы после 3 недель паломничества, и ваш друг спрашивает, ну как тебе Святая Дама? Ecstatic. Экстатично. Well, what did you do? Что ты там делал? Well, I was sick for 3 weeks, Я все 3 недели проболел, but it was still ecstatic. но все равно испытал огромный экстаз. It's so powerful. Это очень сильно. You don't have to do anything in the holy Dham, and you will feel that power within your heart. Даже если вы ничего не будете делать в Святой Даме, вы все равно почувствуете эту силу в своем сердце. And when you come back to the West, Когда вернетесь на Запад, you'll see how horrible it is. вы увидите, как все ужасно. What a mess! Что за ужас? So you get such profound realizations that when you come back here, it's even hard to adjust. Мы там обретаем такие глубокие реализации, что когда возвращаемся сюда, нам даже сложно как-то подстроиться в эту жизнь. This is our offering to the Panchatattva. We must have a combination of both. A little bit in the West, preach and help Lord Chaitanya, and then at least once a year go to the Holy Dham, Vrindavan, Mayapur, and get recharged. Но это наше подношение на Панчататтве, что мы остаемся на Западе и проповедуем сознание Кришны, но хотя бы раз в год нужно выезжать в Святую Дхамму и перезаряжать батарейки. So these are just some of the gifts. You'll see more in the slideshow. Это лишь несколько из даров мы перечислили, которые дал нам Шрила Прабхупада. Вы еще различные другие увидите в сегодняшнем слайд-шоу. I won't ask anymore because I want to show the slideshow. It's getting late. Okay? Я не буду больше спрашивать вариант, потому что уже довольно поздно. Хочу успеть показать это слайд-шоу. Шрила Прабхупада ки.